প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। How happy we are because we have parents. In spite of who is with me today, she doesn't know even whether her parents are alive or dead. Many of us have parents, but we may not even know how the parents are doing right now. But today's life story, we will hear Hasina Knox looking for her biological parents for the last 40 years. 40 years have passed in between. Hasina has not given up hope even today, searching for her biological ancestors, desperate to get the touch of her parents. Hasina is looking for her mother's home in one way or another. We'll hear from her mouth what she wants to tell millions of people in Face the People. Hasina Knox is with me now. Hasina welcomes you to our touching and special episode. How are you? Thank you. I'm doing good, thank you. Thank you so much for joining me. And dear viewers, I have two other personalities to join. One person already joined, another one is going to come very soon. I have already on my show Mr. Giridhar Dey, and we will ask him how he did involved with the matter. And dear viewers, definitely I request to you, all of you, please share on your timeline in order to help Hasina Knox to find her biological parents. It will be very helpful for her if you share on your timeline. One share could be and would be, I hope, I believe, like, a big help for her in order to search her parents. So please, I urge to all of you, do share on your timeline and tell to others about this story. I have Mr. Faizan Khan. He is going to come after very soon, and I have also Mr. Giridhar Dey. He's also a humanitarian and social worker, and especially founder of Dushprapyo Chobi Sanggroho. Besides, he's involved in several social non-governmental organizations. We'll also hear from his mouth his identity and his involvement with today's issues. Since Hasina grew up in an English-speaking Canadian family since the age of 3, she did not learn Bengali. Very normal. We'll try to speak English with her. Later on, we other 3 participants will talk with the same spoken words into Bengali to let people understand. I know, and I believe the viewers of mine, almost 90% people know English very well. There is no doubt at all. But I'll try to translate in Bengali only for those who do not understand. Hasina, tell me about your life, why you are looking for your parents. What happened at the age of 3? How did you go to Canada? Like, how did you came to Canada actually at that age? I'd love to, and I'd like to ask you about please. Okay, well, thank you first of all, Mr. Shegar, for having me on your show. So from what I do know is that, or what I've been told, I was born in Bangladesh, in Dhaka. But before, I'm sorry, before starting knowing about your position, I'd like to translate in English, in Bengali, whatever I said just at the commencement of my show to Bangladeshi people, of my people, so that they will understand what I've said. If you don't mind, just I'm taking another 2 minutes from you. দর্শক, আমরা কত সুখী, কারণ আমাদের পিতামাতা আছেন। আমি যে কথাগুলি বলেছি হাসিনার কাছে, আপনারা জানেন শুরুতে, আমি সেগুলি আপনার কাছে বা আপনাদের কাছে একটু বলতে চাচ্ছি। আমরা কত সুখী, আমাদের পিতামাতা আছেন। কিন্তু আজ যিনি আমার সাথে রয়েছেন, তার বাবা মা বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে সেটাও তিনি জানেন না। বিচিত্র ভাগ্য আমাদের।
কত সুখের গল্প, কত বেদনার গল্পে সাদা কালো অথবা রঙিন এই জীবন আমাদের। আমাদের অনেকের বাবা মা আছেন, অথচ আমরা হয়তো খবরও নেই না। কিন্তু আজকের যার জীবনের গল্প শুনবো, হাসিনা নক্স, তার বাবা মাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন গত 40টি বছর ধরে। সে 3 বছর বয়স থেকেই বাবা মা বলে ডেকে ডাকছেন তিনি, কিন্তু এখনো খুঁজে পাননি। মাঝে 40টি বছর কেটে গেছে, আজও কিন্তু আশা ছাড়েননি হাসিনা। পিতামাতার স্পর্শ পেতে মরিয়া হাসিনা প্রতিটি ক্ষণ কোনো না কোনো উপায়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পিত্রালয়। অবশেষে ফেস দ্য পিপলের লক্ষ মানুষের কাছে কি জানাতে চান শুনবো তার মুখ থেকে। আমার সাথে আরো আছেন জনাব গিরিধর দে। তিনি একজন সোশ্যাল সামাজিক সংগঠক, পাশাপাশি একটি সংগঠন, বড় সংগঠন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে ওনার এটার নাম হলো, আমি ভুলে গেছি, সরি, ছবি সংগ্রহ, কি ছবি সংগ্রহ আমি ভুলে গেছি, গিরিধর দা, দুষ্প্রাপ্য ছবি, হ্যাঁ, দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্র, দুঃখিত, জি, খুব দুষ্প্রাপ্য একটি নাম, যে কারণে আমার বারবার ভুলে যেতে হয়। গিরিধর দা, অনেক স্বাগত আপনাকে আমার অনুষ্ঠানে আসবার জন্য। আমি হাসিনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমার সাথে আরেকজন যুক্ত হবার কথা, তিনিও আসবেন একটু পর। দয়া করে দর্শক আপনারা আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করলে এই কারণেই অনেক উপকার হবে, কারণ আজকের অনুষ্ঠানটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আমি এ পর্যন্ত এই ধরনের অনুষ্ঠান করিনি। প্রথমে এই অনুষ্ঠানটি করছি। হাসিনা নক্স খুব কি বলবো, খুব একজন পোড়া কপালি মেয়ে। এই পর্যন্ত বহুভাবে সে তার বাবা মাকে খুঁজে পেতে চাচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবে এই পর্যন্ত তার বাবা মার কাছে পর্যন্ত সে যেতে পারেনি। আপনাদের একটি শেয়ার হতে পারে তার বাবা মার কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। সুতরাং আপনাদের শেয়ারগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা শুধুমাত্র উপভোগের অনুষ্ঠান নয়, এটা প্রচারের একটি অনুষ্ঠান। আজকের এই এপিসোড স্পেশাল এপিসোড। সো আপনারা অবশ্যই এই কৃপণতাটা করবেন না যে তার অনুষ্ঠান কেন শেয়ার করবেন। আমি মনে করি যে আমার সবার আজকের এই সহায়তায় হয়তো তার পিতামাতার খোঁজ সে পেতে পারে। ধন্যবাদ দর্শক। আমি ফাইজান খান আমার সাথে উপস্থিত হয়েছেন। হাসিনা, as I said before, I asked you how are you doing and how did you came in Canada at the age 3? Okay. All right. Well, thank you once again for having me on your show, Mr. Shegar. And from what I do know and what I've been told, I was born in Dhaka, Bangladesh in 1977. I was orphaned as a baby. I was found in front of the gates of the orphanage that I came to, and they found me there. And I stayed there till I was 3 years old, and I was adopted when I was 3 in 1980 to a Canadian family. I was then, I guess, put on a plane, and I met my adopted parents for the first time in Toronto's airport. And later on, when I started searching, yeah. Sorry. Where it's very interesting. Like, you are saying very, like, something that I never heard even. Did you heard that, Faizan Khan? Can you hear? Hello yes. Everyone. Yes, I'm a bit late, and I missed few of words. I don't know. I just got in. What was the conversation? Yeah, Hasina saying that she got like someone has found from the gate of what he said. The orphanage was families for children. Okay, so you are there adopted by them, by that organizations first, right? Well, they took me and they didn't adopt me, but yes, I was found. Apparently, I was found in a basket in front of the gates of their orphanage. দর্শক, আপনারা মানে খুব খেয়াল করে শুনবেন যে হাসিনা যখন 3 বছর বয়স ছিল, একটি অরফানেজ হোম, যেটা বললো যে আপনার ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন, এটা কোথায়, where it was situated in Dhaka? Yes. Like where the office, like the organization situated, like, located in Dhaka, which area? Oh, back in the 70s, it was on Indira Road. Now it's in Uttara. উত্তরাতে, উত্তরার
ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন নামক একটা অর্গানাইজেশনের ওই অর্গানাইজেশনের যে গেট আছে দরজার সামনে একটা বাস্কেটে ঝুড়ির মধ্যে 3 বছরের you were 3 years of age at that time When I got adopted, yes. and now when you have put it on the in front of the door in front of the gate Well, I was just told a baby, so I don't know how old. I'm guessing so you probably are a toddler like you are completely maybe 2 months old, maybe even 2 months old, maybe. But well, okay. when I was doing some researching, from what some people have told me, is that I was put in a basket. There was a note inside my basket. It said, I guess it's from my biological mother. It said, her name is Hasina. I love her, but I can't take care of her. And that was it. From what I was told, that before I went to FFC, Families for Children, I was put into a Catholic orphanage. So it was, I guess they put you in a basket and you go down a chute, and at the bottom of the chute in the basement or wherever it ends, a nun takes you from there. And then I guess I don't know how long I stayed there, and then they must have taken me to Families for Children, or so I was told. গিরিধর দা, আপনি তো শুনেছেন, আপনি একটু দয়া করে বলবেন বেঙ্গলিতে। I'm sorry, Hasina, I'm just talking about the same things that you talked right now. I'm going to welcome to Mr. গিরিধর দে। দাদা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আপনি কিভাবে ইনভলভ হলেন হাসিনার সাথে, এবং হাসিনার ঘটনাটা যেটা বললো সে, আপনি এবং ফাইজান খান আমরা অবশ্যই বাংলাতেই একটু বলার চেষ্টা করব, ডিসকাশন করার চেষ্টা করব। হাসিনা যেভাবে বললো, এভাবে কি আপনি জেনে আসছেন, বা আপনি কিভাবে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, এটা আগে জানতে চাই। ধন্যবাদ পেজ দা পিপল এবং সাগর ভাই মানবিক ডাকে সাড়া দিয়ে হাসিনা সহ আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, আমি একটি বাংলাদেশে একটি আর্কাইভ পরিচালনা করি, যেখানে বিভিন্ন উপায়ে দেশীয় ইতিহাসগুলো তুলে ধরা হয়। আমাদের একটি ফেসবুক জনপ্রিয় গ্রুপ আছে, বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্র নামে, যেখানে গত 6 জুন যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে 1972 সালের কানাডায় অ্যাডপ্ট হওয়া 15 জন শিশুর একটি দলের ভিডিও সহ বিস্তারিতভাবে একটা আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। তো সেখানে আমি হাসিনার উপস্থিতি টের পাই, ও আমাকে মেনশন করে আমার কাছে সাহায্য চেয়ে এবং আমাদের গ্রুপে পোস্ট করে ওর ঘটনাগুলো জানায়। ও জন্মগ্রহণ করেছে ঢাকায় 1977 সালে। ওর যখন ও অরফানেজে যায়, তখন ওর নাম সে অনুযায়ী শুধুমাত্র হাসিনা, সঙ্গে কিছু ছিল না। এবং পরবর্তীতে যখন ও 1980 সালে অ্যাডপ্ট হয় কানাডিয়ান এক দম্পতির নিকট, তখন ওর সম্পূর্ণ নাম পরবর্তীতে হয় হাসিনা নক্স। এবং ওকে আমি খুঁজে পাই আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে। ও সেখানে পোস্ট করে এবং পরবর্তীতে ওর ঘটনাগুলো আমি শুনি, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি, যোগাযোগ করে সকল তথ্য সংগ্রহ করি, সত্যতা যাচাই করি। দেন আমি ওকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্রের মাধ্যমে ওর পিতামাতাকে খুঁজে দেওয়ার উদ্যোগটা গ্রহণ করি। এবং হাসিনার যে বিষয়টি হাসিনা কিভাবে অ্যাডপ্টেড হয়েছে, যেটা আমরা বললাম যে উত্তরাতে একটি অ্যাডপশন সেন্টার, অথবা সেখানে ওই ফ্যামিলি চিলড্রেন যে সংগঠন অর্গানাইজেশন নামটি বললো, সেটাকে আপনি জেনেছেন বা সেখানে আপনি গিয়েছেন? ওটা কি ধরনের সংগঠন বা কি ধরনের অর্গানাইজেশন, ওখানে কি আপনি কোনো ধরনের তথ্য নিয়েছেন? এবং তার এই ব্যাপারটা যে সে মাত্র 2-3 মাস বয়সে তাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে ওই অফিসের সামনে, সেখান থেকে কুড়িয়ে পেয়ে তারা নিয়ে গেছে, এরপর সেখান থেকে একটা কানাডিয়ান পরিবার অ্যাডপ্টেড করে নিয়ে গেছে তাকে কানাডাতে, এই ব্যাপারটি সে বলতে চেয়েছে। খুবই ভয়ানক একটা চিত্র, যদিও মনে করলো গা শিউরে ওঠে যে 3 মাস বয়সে ঝুড়ির মধ্যে করে একটা বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেছে তার পরিবার। জানি না কি সিচুয়েশন ছিল, হয়তো অনেক কষ্টের সিচুয়েশন থেকেও হয়ে থাকতে পারে যে তাকে তার বাবা মা রেখে দিয়ে যেতে পারে, এভাবেই যদি আমরা ভাবি। আপনি কিভাবে দেখেন ব্যাপারটাকে? জি, বিষয়টা এমনও হতে পারে, আবার অনেক সময় এটাও হতে পারে যে ও হয়তো কোনো কারণে কোনো চক্র বা বিভিন্ন ভাবে হয়তো বা ইয়ে হতে পারে, বা জানি না কি হয়েছে। হয়তো আপনি যেটা বললেন এটার পসিবিলিটি বেশি হতে পারে, কোনো করুণ ঘটনা ছিল যে কারণে তাকে হয়তো বা ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে। তবে এই বিষয়টা আমি নিশ্চিত নই। বিষয়টা অন্য কিছু হতে পারে, কারণ হাসিনা যেহেতু ছোট ছিল, উনি সৎচোখে দেখেনি। এই ঘটনাটা আসলে কি সেটা স্বচক্ষে না দেখা ছাড়া তো আসলে বলার উপায় নেই।
ওকে যে হয়তো যে কেউ বলেছে ও সেটাই জেনেছে। তবে আমি একটু দর্শকদের জন্য আমি হাসিনার পরিচয়টা একটু ভালোভাবে দেই। কারণ হাসিনাকে ফাইন্ড আউট করার জন্য হাসিনার বাবা-মাকে খুঁজে পেতে এই তথ্যগুলো আমার মনে হয় ট্রান্সলেট করে দিলে ভালো হবে। হাসিনার নাম হাসিনা এবং ওর কানাডিয়ান বর্তমান নাম হাসিনা নক্স। হাসিনা 1980 সালে অ্যাডপ্ট হয় এবং অ্যাডপ্ট হয়ে ও যে কানাডায় যায়, ওর তৎকালীন সময় যে পাসপোর্টটা করা হয় সেই পাসপোর্টের তথ্য অনুসারে ওর গ্রাম বা মহল্লার নাম দেওয়া ছিল 75 ইন্দিরা রোড, থানা তেজগাঁও, ঢাকা। এবং ওর হাইট ছিল তখন 2 ফুট 10 ইঞ্চি, চোখের রং ব্রাউন এবং চুলের রং কালো। হাসিনার অ্যাডপ্ট যে পিতা তার নাম আমি বলছি, আমাকে একটু সুযোগ দিন, আমি একটু দেখে বলতে পারবো। হ্যাঁ, হাসিনার বাবার নাম ছিল হচ্ছে ফ্রান্সিস ক্যানক্স, নিকনেম ফ্রাঙ্ক, এবং অ্যাডপ্ট মায়ের নাম জুন ক্যানক্স। বর্তমানে তারা কেউই বেঁচে নেই। তবে তাকে যিনি অ্যাডপ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন সান্ড্রা নামে, তিনি প্রতিষ্ঠান ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের পরিচালক, উনি ওটা পরিচালনা করেন। তিনি বর্তমানে বেঁচে আছেন, যার বয়স 80 ঊর্ধ্ব। তিনি বর্তমান কানাডাতেই থাকেন। এই ফাইজান ভাই, আপনি শুনেছেন মানে হাসিনা যখন 3 মাস বয়স ধরতে গেলে তখন থেকে সে বাবা মা হারা, তো এখন পর্যন্ত সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বাবা মাকে। মানে আমরা যেখানে বাবা মা থাকা অবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে 3 মাস পর কোনো খোঁজ খবর রাখিনি, সেখানে রাখি না সাধারণত, হয়ে থাকে এরকম, সবাই নয়, কিছু কেউ কেউ, কিন্তু সেখানে হাসিনা তার বাবা মাকে 40 বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা আসলে খুবই একটা আবেগ আপ্লুত ব্যাপার। আপনি কিভাবে দেখেন? Well, let me speak to Hasina. Hello, Hasina. Hi. Good evening from Bangladesh, and I'm sure it's AM and your place. I'm just curious. One thing I just want to ask you, that where you are here to find out your biological parents. Am I right? Yes. That's all you want? Yes. I like to know the truth. Oh, okay, because to be very honest, that let me tell you, you are the one of the finest and luckiest person in earth, that you were adopted and you've been raised in Canada. You adopted nicely, but there is so many slums in Bangladesh or India or a lot of places. Infant are thrown in a garbage can, purposely, and they die there. And you are the luckiest kids that in earth, that whoever your biological parents that put a name Hasina, probably they cannot afford it. Otherwise, they would have killed you. So they put it in front of the orphan gates, and I don't know whomever did it. Did a fantastic thing. Yes, there is no 100% sure information about that. She just heard about that someone, or no, I'm coming there. I'm coming there. Another suspect that she had told me that she might have been stolen from her family. So no, that's why I want to. I'm coming there. If you allow me, Hasina. The thing is that this is what, first of all, and second thing is that when was the first time you heard that you were adopted? Definitely not when you were 2 months old. Yeah. Well, it must have been when I was at least maybe 7 or years old or something. I don't remember exactly when, but it wasn't until I was a teenager that I started questioning it, I guess. Why? And my parents are white, so I think I would assume that I knew I was adopted. Plus, we used to, there was a group that would, a lot of the parents that had adopted the children, they would hang out. So we knew that we were adopted. Okay. And what do you felt at that time? What was your feeling? Definitely you were a teenager, but yes, emotionally. Yeah, I think from what I remember, it was normal, except for the fact that I was
I grew up in a white community, so everyone around me was Caucasian. So of course, emotionally, that made me feel I wanted to be Caucasian. So other than that, I think everything was okay. How is your step parents are there? My adopted parents, Yes, adopted parents. well, not to get Sorry. too personal, I Yeah. was okay until a certain age. Then things kind of got rough. Okay. আমরা কি একটু So- তাহলে বাংলাতে বলতে পারি কিনা যে ঘটনাটা যেটা হয়েছে, যেটা ফাইজান খান বলতে চাচ্ছিলেন, কারণ দর্শক আপনারা জানেন যে সে কানাডিয়ান পরিবারে বড় হয়েছে। আপনারা যারা দেখছেন আমাদের সাথে এক মুহূর্তে আমরা জানি যে আপনারা সবাই ইংলিশ বুঝেন, কিন্তু পাশাপাশি যারা বুঝছে না তাদের জন্য আমার দায়িত্ব, কারণ হলো এমনও হতে পারে যে একদম গ্রামাঞ্চলের কেউ না কেউ কোন একটা খোঁজ দিতে পারে আজকের এই হাসিনার তার বাবা মাকে পাওয়ার জন্য। তো সুতরাং আমরা একদম রিমোটেস্ট এরিয়া পর্যন্ত আমাদের তথ্যটা পৌঁছানোর জন্য আমরা বাইলিঙ্গুয়াল ডিসকাশনটা করবার চেষ্টা করছি, এবং হাসিনার তথ্যগুলিকে আমরা বেঙ্গলিতেও নেবার চেষ্টা করছি। সে যেহেতু কানাডিয়ান ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে, সে কখনো বাংলা শিখতে পারেনি এবং বাংলাদেশের সাথে মিশতে পারেনি। এখন সে বোঝার পর আমাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করে। But Sagar, sorry to interrupt you, যে হাসিনা একটু আগেই মেনশন করলো যে একটা সার্টেন সময়ে তার অ্যাডাপ্টেড প্যারেন্টসদের সাথে তার একটু প্রবলেম শুরু হয়েছে। So what she mentioned, there's little thing, probably she knows more, but সেটা একটা। Then second thing is যে সে এখন যদি এটা কি চুরির বাচ্চা বা এটা কি কেউ ফেলে গেছে, কি করেছে না করছে, সেটা না করে সেটা যদি করো, যারা প্রপার প্যারেন্টস থাকবে, দে মাইট গেট স্কেয়ার্ড যে আমি এখন বলতে গেলে হয়তো আই গেট কট অর সামথিং। তো এটাকে না করে বরঞ্চ তাকে আমরা হেল্প করি to find out properly there, to find her biological parents, you know, Definitely, because she's in this she's how- through you people and whoever, I'm sure এটা যারা দেখবে এবং যারা শুনছে, this is very একটা emotionally breakdown, যে কোনো একটা, even মানে আমরা যারাই শুনবো তারাই এটাকে শেয়ার করব, তারা দেখবো, এবং আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এখন ডিজিটাল ভয়েস ভেরি আপডেটেড, তো সবাই জানবে। এবং এটা সাগর আপনি পারবেন এটাকে বেশি করে আপনাকে স্প্রেড করতে, এই জিনিসটা তাকে যাতে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি। হ্যাঁ, সেটা আমি যেমন আমার দায়িত্ব আমি পালন করছি, এটা যারা দেখছে তাদেরও দায়িত্ব। আসলে এখানে কথা বলবার কিছু নেই, এটা কোনো পলিটিক্যাল শো না দর্শক। এটা হলো খুব মানে একজন ব্যক্তিগত মানুষ তার বাবা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেটা জানাবার জন্য সবচেয়ে বেশি তাকে নিয়ে আমরা কথা বলছি। এই ছবিটুকু আপনারা যদি পাস করেন, এটাই হলো আমাদের আজকের একমাত্র অ্যাচিভমেন্ট। এখানে আসলে কথা বলবার তেমন কিছু নেই, খুব স্ট্রেইট আমরা যুদ্ধ। But one thing যে Mr. Dave, he mentioned that when she adopted, when she was they were taking her to Canada, and there still he has a passport, তার কাছে পাসপোর্ট আছে যেটা দিয়ে তার বাবার নাম ওখানে লেখা। No, এই পাসপোর্টটি এখানে আমরা পেয়েছি, আমাদের হাতে যে পাসপোর্টটি এসেছে সেখানে কোনো বাবা বা মায়ের নাম লেখা নেই, সেখানে পেশার ক্ষেত্রে ওখানে ডিপেন্ডেন্ট লেখা। আমরা এছাড়া আমি যে তথ্যগুলো প্রোগ্রামে উপস্থাপন করেছি, ওর পরিচয়ের ক্ষেত্রে তথ্যগুলো ছাড়া আমরা এক্সট্রা আর কিছু তেমন পাইনি। না, আপনি বললেন ওনারা যখন যাচ্ছিল, হাসিনাকে যখন অ্যাডপ্ট করলো এয়ারপোর্টে, তখন ওকে একটা পাসপোর্ট বানানো হয়েছিল। আপনি সেটা কি নাকি আমি শুনতে ভুল করেছি? আপনি বলেছিলেন। আমরা হাসিনার কাছ থেকে একটু শুনি। দর্শক আপনারা দেখছেন হাসিনার ছোটবেলার, একদম ছোটবেলার ছবি এটা। আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলে 3 মাস থেকে 3 বছরের ছবি এটা। আমার কাছে মনে হয় তেমন কোনো পরিবর্তন, যে বিশাল কোনো পরিবর্তন হয়েছে তৎকালীন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাইজান ভাই, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ছবিগুলো? Yes, I can. Sure. দর্শকদের কাছে আমি বলছি, আপনারা হয়তো এইসব ছবিগুলি দিতে, আপনারা যখন দেখবেন আপনারা অন্য কাউকে দেখাতে পারেন, বা আপনাদের শেয়ার মাধ্যমে অন্যরা কেউ দেখে হয়তো তাকে চিনতে পারলো কোনো না কোনো ভাবে। আপনারা লক্ষ্য করছেন তার ছোটবেলার, একদম ছোটবেলার ছবি, যে বয়সটুকুতে সে বাংলাদেশ ছেড়ে এসছে। তো আপনারা দয়া করে এই ছবিগুলোকে আপনারা আপনাদের আশপাশের, এটা হলো তার বর্তমান ছবি, আর এগুলো তার সেই ছোটবেলার ছবি। How cute she was, still, but her baby picture are pretty nice. Yes. When I came to Canada. Yeah.
Hasina, can I ask you something? Yes. Yes. Is your adopted parents both are alive? No. No. Okay. When they passed away? When was it? Well, a while ago. My mother, I believe, was over 10 years ago, and my father, I believe, over 5 years ago. I have a question, like Mr. Faizan Khan, as you asked, very important question that to Mr. Giridhar. Like, I could ask to the Hasina directly about that. Like, which way did your adopted parents took you off from Bangladesh to Canada? And definitely, like, did they announce? Definitely, they supposed to announce. Did they announce your identity at the airport? If you would have been, taken through airport, what did they announce when they taken you off from Bangladesh? What do you mean? What did they announce? Announced to the airport about your identity. No. The thing is that Hasina, the thing is that when your adopted parents adopted you, I mean, probably what I know, Sagar, that if you're infant, probably, and if it was a legally adoption, then they made a passport for you, right, Hasina? So what I was told with the passport, on my passport, it has my adopted father's name, but they said they couldn't get any document. So I think that was the holdup of the whole adoption, because they had no one to sign it. So they had to send it, I guess, to Canada, get him sign it, and then they sent it back to Bangladesh to get me out. So I was told. Quick question, Hasina, quick question. Did your adopted parents ever told you how they got you and how they adopted you through which? No. That is the point that I was asking her. Yeah. Okay. So I was going to say that those baby pictures, the one that you put up with the three of me, the one on the far right, I was sitting on someone's lap. That's when I first came to Canada. I was in the Toronto airport. That's when I first met my adopted parents, and I was sitting, I believe, on my dad's lap there. So the lady who runs the orphanage in Bangladesh, she came with us. I guess a bunch of the kids would come out together on the plane to wherever they were going. So there must have been more than one child, like other than myself, coming to Canada at that time, that were probably given to their adopted parents. So she have a picture with me coming to in her the lady's arms, bringing me to my parents and handing me over to my adopted parents. Oh, okay. But then definitely that Shaga, there was a gentleman, probably he is not here. He mentioned that he found someone, right, who did this, and she or he is 80 years or something, that he mentioned it. And probably that's the person. Am I right, Shagar? Yes, Mr. Giridhar, they actually, like, he started to work with Hasina to search in Bangladesh. Like, from the very beginning, he helped up Hasina a lot. But I don't see Mr. Giridhar there on the show. I think he signed out, or he logged off. Like, okay, I'm just waiting for him. At the same time, ফাইজান খান, আমরা আসলে কিভাবে তাকে হেল্প করতে পারি, মানুষবাদ তাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে, এবং আসলে কিভাবে এটাকে আমরা একটা এন্ড পয়েন্টে যেতে পারি, আপনার কাছে কি মনে হয়? Well, I'm sure এটা আমরা সবাই ইচ্ছা করলে হাসিনাকে আমরা প্যারেন্টস আমরা খুঁজে দিতে পারি, তার বায়োলজিক্যাল প্যারেন্ট, জন্মদাতা যারা। সো একটা জিনিস হলো, এটা সবারই ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, সবারই নিয়ে, এবং এটা এমন একটা জিনিস যে এটা মানে যে কারোর সাথে হতে পারে, যে কোনো কারোর সাথে হতে পারে। সো একজন, আর এটা খুব এটাকে আমি আনফরচুনেট আমি বলবো না, এই জন্য আনফরচুনেট বলবো না, বিকজ by the grace of Allah, she's absolutely fine, and where she doesn't need to worry about anything. But then again, yes, everyone wants to worried about, like, she is, like, crazy, and no, she doesn't. No, you see, so the only things as other child,
as other people like us, she also wants her parents and by the help of people. And Yes, I think এটা সবাই সবাই চায়, বাট আমাদের বাংলাদেশের যদি আপনি দেখেন যারা মানে একদম পুয়ার, এরকম অনেক ঘটনা ঘটে। Hasina, let me tell you a true story, as very tiny way. When I was young, when I was probably 7 or 8 years old, and there was a pond beside where we used to live. There's a small pond there. So early in the morning, and we woke up because we used to, when we were a student, we had to wake up early in the morning. And then I saw my parents are standing there. There's a bunch of people are standing there. It's 7 o'clock probably, or 6 o'clock in the morning, and a winter time. I remember, I still clearly remember. And then I saw there is a basket kind of thing. It's floating, and there's a small, just born baby, probably 3 days, 5 or 10 days or 15 days baby. And she's been there probably last night, and she died. She died. Truly, I'm telling you. And this is practice. It's a fact. It's my own eyes. And there was a time, and back then, 80s, 70s, there is so many village female or male. Back days, আমরা কি এটা বলে হাসিনাকে কি এনকারেজ করছি যে ডেফিনেটলি হাসিনা বেঁচে গেছে, এই কারণে আমরা তাকে হয়তো বাহবা দিচ্ছি যে সে first of all I will say definitely alhamdulillah she's okay. Now second thing, when you grow up, who doesn't want to see her or his parents? আমিও চাবো, ছোটকালে বুঝি নাই, but now feelings are growing up, things are going, আমি জানি আমি একটা অ্যাডাপ্ট, আমার বাপ মাকে, আমারও তোমাকেও আপনাকেও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, definitely we want to know, find out who is my biological parents. This is what she needs. This is how we will help her. If you see, এখন যদি আমরা সবাই এটাকে কেঁচো খুঁড়তে চাই, if we dig into it, so many things can come up. There is so many obstacles come up to search her parents. And ওই সময় দেখা যাবে তারা যারা real parents, যারাও বুড়া হয়ে গেছে, যদি বেঁচে থাকে, if they're alive, and that will be a fantastic gift for Hasina. Phenomenon, isn't it? Yes. But এটা করতে হলে that's why she's desperate to find her parents alive. Definitely it would be a big reconciliation and a big achievement of us also, of the people, yes, as well. Yes. You know. But Hasina, I cross my finger, trust me, that you get your parents as soon as possible. And yes, you deserve it, girl. You really deserve it. Who doesn't want to see the biological parents? You know, doesn't matter the parents doesn't want you or doesn't want to be with you, or but at least you want to find out. Even if they're alive, fine. If they are not alive, go to the graveyard, see the parents. This is kind of things you got to do it, because you are responsible. We all are grown up, so we have our conscience. Have you tried before going through administrative Bangladeshi administrative offices? So I have before. I had an email. I don't know what they all were. Maybe of the Bangladeshi consulates, the Bangladeshi commission here in Ottawa. I had different emails that I just sent out, mass emails, just asking for maybe my birth certificate where I could go find information, anything about to do with my family. Because what I was told from the lady from the orphanage, that there were no papers, I had no guardianship papers, I had no abandonment papers in my file. I just had adoption papers. So anything about me personally, I had none of those. There's obviously no birth certificate. She would laugh at me when I say, what about if I was in the hospital, any hospital paper? She goes, kids weren't born in the hospital. From what I can remember, what I've been told, that I was born in the jungle, or that my mom was, I don't know, a product of the war or something. I mean, there's many stories. I don't know what the truth is. And that's basically why I'm seeking to. Of course, I would like to feel I have a connection with biological family members, but too, I would like to know the truth of my past. That would just be nice, to have these roots, to know where I belong. And
You're right too, Mr. Khan. Of course, yeah, I am blessed and I'm grateful for the life I do have now. And I was adopted. I came to a great country, yes, and I had a good life, but not all the time everyone's lives are great too, right? When you going through it. Yes, definitely. So you go through a lot of emotional things, right? Of course, growing up in a Caucasian area too, cultures are different and feel you fit in after a certain age or something, right? But yeah, I am grateful for what I do. There's nothing about that I'm not grateful, but I do want, it's more now I want to know the truth because of things that I've researched and read about and heard. Okay, Hasina, where was that orphan in Dhaka? Yes. And what about in Dhaka? Do you know? But anyone told you? উত্তরা দ্য অরফানেজ সেন্টার যেখানে তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং যে অরফানেজ সেন্টার থেকে কানাডিয়ান ওই পরিবার তাকে অ্যাডপ্ট করে নিয়ে গেছে সেটা হলো ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন and it is located still there, right? I would have asked to Mr. Giridhar, and he's not here anymore, so I'm asking to Hasina, is that orphanage center still in Uttara? Yes, it's that's where the new location is now. I mean, I don't know how long it moved ago, but it was on, I believe, Mohammedpur Indira Road. That's what's on my passport. Mohammedpur Indira Road. At that time, when you have been adopted, but it was in Indira Road. Now it is situated in Uttara. একটা সময় 1977 সালে সেটা ছিল, I mean 80 সালের দিকে এই like families for children যে এনজিও অথবা যে অ্যাডপশন সেন্টার বা অরফানেজ সেন্টার আমি বলবো, ওই সেন্টারটা ছিল ইন্দিরা রোডে মোহাম্মদপুরের, এখন সেটা উত্তরাতে রয়েছে। দর্শক আপনারা যারা আমার এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আপনারা আপনাদের মতো করে যদি কেউ নিজে থেকে উৎসাহী হয়ে হাসিনার পাশে দাঁড়াতে চান, তাহলে এই ঠিকানার মাধ্যমে আপনারা নিজেরও একটা সার্চ করতে পারেন। তবে আমি আবারও বলছি, আমার সাথে গিরিধর দে যিনি ছিলেন এতক্ষণ, তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন, তিনি আসলে প্রধান উদ্যোক্তা আমি মনে করি, এবং এটাই জেনে এসেছি হাসিনা নক্সকের পক্ষে তিনি বাংলাদেশে ব্যাপক সার্চ চালাচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে উনি অনেক জায়গায় যাচ্ছেন এবং তথ্য নিচ্ছেন। আমি যতদূর জানি তিনি এটাও বলেছেন যে তিনি এ পর্যন্ত যে সার্চ করেছেন তার প্রাপ্তি হলো তিনি 3rd and 5th জেনারেশন অফ হাসিনা অলরেডি তথ্য পেয়েছেন। তাদের সাথে যোগাযোগ হয়নি, বাট তথ্য পেয়েছেন। তারা যদিও বাংলাদেশে বসবাস করছেন এই মুহূর্তে, তারা দেশের বাইরে বসবাস করছে, যে কারণে যোগাযোগের জন্য তাদের সাথে মানে যথাযোগ্য বা যথারীতি যে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবার কথা সেটা খুব সহজ নয়, যে কারণে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা হয়তো খুব দ্রুত হাসিনার প্যারেন্টসদের খবর পেয়ে যাব, তবে সেজন্য খুব বড় ভূমিকা রেখে চলেছেন জনাব গিরিধর দে, দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই মুহূর্তে আমার সাথে নেই, তিনি হয়তো থাকলে এগুলো কথাগুলো বলতেন। ফাইজান খান, আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষের প্রান্তে চলে এসেছি, এরপরে হাসিনা নক্স আসলে। হ্যাঁ, এটা মিস্টার দে একটা খুবই একটা কি বলবো, এটাকে বিশাল একটা কাজ করছে যে হাসিনাকে তার বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস সার্চ করার জন্য। এবং আমরাও যারা উই অল আর ইন ডিজিটাল, যারা ডিজিটালের মধ্যে আছি, অনলাইন যারা যেভাবে আছে, ইনক্লুডিং সাগর আপনার দ্বারাও, এবং আপনি তো আরো বড় ভূমিকা পালন করতে পারবেন। সো ডেফিনেটলি আমরা এটা সবাই মিলে we will try to help Hasina to find her parents, and এটার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার, যতটুকু আমরা পারি সময়, এই লকডাউন কালকে থেকে বাংলাদেশে, সো we're gonna be locked down at home, so I'm sure যারা আপনারা আছেন যদি এটা শেয়ার করে, তার ছোটকালের ছবি শেয়ার করে তার প্যারেন্টসকে যদি কেউ এনে দিতে পারে, দ্যাটস ফাইন। বাট অলসো ওয়ান থিং যেটা সাগর আমাদের বলা উচিত, যারাই প্যারেন্টস যারাই যদি বেঁচেও থাকে এবং যারা শুনছে আমাদের কথা, অবশ্যই যাতে কোনো ভয় বা কোনো কিছু ছাড়াই যাতে অবশ্যই হাসিনার কাছে আসে, এবং অ্যাটলিস্ট হাসিনা ডিজার্ভ এ হাগ তার প্যারেন্টস এর থেকে, and Hasina want to know this is my parents. হাসিনা ডিজার্ভ করে তার বাবা মার সাথে দেখা করার, একবার হলো হাগ করার। সো আমরা ওই অপরচুনিটিটা ক্রিয়েট করে দেই হাসিনার জন্য, and I'm sure Hasina, I'm telling you one more thing again, that
Yes, you mentioned there is so many things. Yes, you're alive, you're doing good, but people has a different emotional problem, mental problem, this physical problem. Everyone has their own problem. Yes, I understand, but your one is a different one. I don't want to. I don't want to. What do you call? Keep telling you that. Sorry, keep telling you that it's really sad and it happened. It already happened to you, and I'm sure you accept it. And but the thing is that, girl, you got to fight. Let me ask you, did you have You have to fight. ever have like been in Bangladesh? Have you ever been in Bangladesh? Oh, me? Yes. Oh, no, no, sorry. Yeah, They you should. had You should a come. group. You should come. You should come. You know. So I've been told yes, but at the time I didn't feel I had a reason to, since I don't know anyone, right? And I didn't want to just go to a strange country. I didn't know what I was looking for. But there was a time in 1989 that a group of the Bengali adoptees did go back to Bangladesh to visit the orphanage and the country that they came from. I believe it was only for the war children of that time in 1972 that came out of Canada. So they were allowed to go in 1989. I was not allowed to go. So I didn't get to go. Okay, so you've never been in Bangladesh. Bangladesh, do you know about Bangladesh? How is Bangladesh? And where is Bangladesh? Well, I know it on the How map. is Bangladeshi people? Have you ever met with Bangladeshi people, or have you seen where you live right now in Toronto? There is a lot of Bangladeshi people lives over there. Have you ever met with them, and how they are, and what you know about Bangladesh? I don't know anything really about Bangladesh. I have met some people here from Bangladesh, and that's the first thing they say: come to Bangladesh with us, we'll take you there, you can stay with us. But I never really took it serious because would you like to go to Bangladesh? I do now, of course, because If now you don't find even your parents, sorry? If you don't find your parents, even you don't want to go? Yeah, I've been thinking about it. I would like to tour it. Yes. Now I think maybe I feel more দর্শক, motivated. হাসিনা কখনোই যায়নি 89-এ তার আরেকটা গ্রুপ যারা অ্যাডপ্টেড হয়ে এসেছিল কানাডাতে, তারা আবার বাংলাদেশে তাদের প্যারেন্টসদের সাথে দেখা করতে বা মিট করার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে সামহাও সে যেতে পারেনি হাসিনা। এখনো সে যেতে খুব ইচ্ছুক, বাংলাদেশিদেরকে পছন্দ করে, বাংলাদেশকে পছন্দ করে, যে কারণে এখনো পর্যন্ত বাবা মাকে খুঁজে যাচ্ছে। বাট আই এম urging and I'm just convening to Hasina. I'm just asking Hasina as a Bangladeshi, though I'm living also here in Canada, but like my identity and my soul and heart always remains in Bangladesh. On behalf of Bangladeshi people, I'm inviting you at any time. There is 1,000 millions of people are waiting for you after this show to welcome you, to receive you from Bangladesh. Whenever you go in Bangladesh, you will see hundreds of people are waiting at the airport for you. So if you even don't find your family, there are a lot of people are considered as your family members. If you go, just let people know that you are coming. There will be millions, like not millions, hundreds of people will be hosting to you at their home nicely and delightfully. Am I wrong or right, Mr. Hafizin Khan? Oh yeah, definitely. You are absolutely right. But yes, that's the one. That's second. That's the main step you need to take. I mean, once things fall into a place, yes, then you take initiative. Now it's time for me to go for a visit to Bangladesh, because I'm very close to find my parents. Come, and definitely, even though what Shagars mentioned, that if it's written by God that if you don't find your parents, you should come to this is your country. You are a birth citizen in Bangladesh. You're a Bangladeshi, sorry, and you are a Canadian, but adopted Canadian in Canada, and but this is your country. You need to come and smell the country green by things in born, Bangladesh.
country by born, which is not Yes, forgettable that's what I said. at That's what any I said. time. So, like, it's a big legacy that you would not even, like, try to forget that. Not And we all pray, and we all core from our heart that you find your parents. And I'm sure, because you came to a very smart platform to search your parents, and this is probably take you to the destination. Yeah, thank you Yes. so much. দর্শক, আমরা এতক্ষণ অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আপনারা দেখেছেন হাসিনা বলেছে। হাসিনার কাছে আমি জাস্ট বলবো, at the last speech, Hasina, would you like to tell to the people like what you want from the people? Because I see that you are very much looking very emotional, and your like eyes are completely watery and kind of like about to cry because of emotional a face I can see. It's really making me very emotional all too, because like you are searching your parents, and you will be most happiest person in the world if you would have get your parents. So if you want to tell something to the people there, those are watching to us right now. Yes. Well, first of all, thank you all for watching and for being interested in my story and for spreading it. Yes, I would like that. As it's been told, I would like to know my roots, know where I came from. And of course, it'd be amazing to find my birth parents or any family members. And so far, I want all the Bangladeshi people that were on the group of I forget the name, Bangladesher Dush Prapo Chobi Shamagro group. They've all been very supportive. Those who've been following my story. So I want to thank you to all of them and to all the Bangladeshi people for all their support and love. It's been very overwhelming, actually, because I think it all started since back in June 18th. That's when it started, when I got onto this group. And then, of course, with Girid Hard Day helping me. So I do want to say thank you. I mentioned, and he told me right now, he sent a message that he got disconnected because he is facing load shedding in Faridpur. There is a natural problems in Bangladesh. Maybe you don't have idea about that. We have some blackout problem in our country. So he got not that much anymore. Not that much anymore. But you are living in Canada. Okay, you are living in Dhaka. In a Dhaka, maybe you are not facing that problem, and he's from in a remote area. Maybe he's Yes. facing this problem, because outside of Dhaka there is still that blackout problem. Okay, Hasina, you finish, and then we'll go. Oh, yes. I just want to say thank you to everyone. Thank you to you and your show, Shagar. Thank you, Mr. Khan, coming on. Thank you to Girid Hardey. Thank you to the people, Bangladesh people. Thank you all for all your support in this endeavor of mine. You take care, Hasina, and we hope for the best. Thank you. You take care. Good night. দর্শক, আপনারা এতক্ষণ শুনেছেন, ফারজান খান, আমি 1 মিনিট নিচ্ছি। আপনারা শুনেছেন এতক্ষণ শেষ কথা যেগুলি হয়েছে, এগুলি আমি একটু জাস্ট বাংলাতে বলছি, আপনারা যদিও বুঝতে পেরেছেন। আমি হাসিনা নক্সকে আমি বলেছি, ফারজান খান আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, একটু আপনার ক্যামেরাটা অন করবেন। আমি বলেছি যে হাসিনা যদি তার পিতামাতাকে নাও পায়, আমরা হাসিনার পরিবারের সদস্য সারা বাংলাদেশের মধ্যে কম না হলো শত শত মানুষ হলেও যারা হাসিনাকে খুশির সাথে বরণ করে নেবে। যদি হাসিনা বাংলাদেশে যেতে চায়, তার পরিবারকে যদি নাও পায়, সে সবসময় বাংলাদেশে গেলে সেখানে অনেক মানুষ তাকে আতিথেয়তা করবে এবং তাকে পরিবারের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে দেখাবে, বাংলাদেশের মানুষকে চেনাবে। এবং হাসিনা বাংলাদেশে যেতে চায়, যেটা বললো, হাসিনা বাংলাদেশকে পছন্দ করে, শুনেছে বাংলাদেশের নাম, বাংলাদেশের মানুষের সাথে মেশার চেষ্টা করেছে, হয়তো ওভাবে মেশেনি, কিন্তু সে বাংলাদেশে ফিরে যেতে চায় তার পিতামাতার কাছে। যদি নাও পায়, আমি বলেছি তার পরিবারের সদস্যর মতোই হাজারো মানুষ, শত মানুষ তাকে বরণ করে নেবে। আপনারা যারা তার সহায়তায় আসতে চান, তার সহায়তায় তাকে আপনার সাপোর্ট দিতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্র যে আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং তার যে প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন ওই সংগঠনের, গিরিধর দে, তিনি ডিসকানেক্টেড হয়েছেন। তিনি অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার সাথে আমরা রয়েছি এবং আমরা সামনেও তার পিতামাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ হাসিনা, থ্যাংক ইউ ফারজান খান, থ্যাংক ইউ সবাই। থ্যাংক ইউ।